welcome you watching Republic TV with me, Akanksha Khajuri, and this evening we bring you top 6 stories of the day, 6 stories that matter and 6 stories that you must know about. Starting with Prime Minister Modi's visit to Manipur, first ever visit since the ethnic violence broke out in May of 2023. He gave a larger message of peace there, telling people of Manipur that he is with them. And this is the massive Northeast outreach by the Prime Minister. He flagged off several projects in Mizoram and also in Manipur earlier today. And then to Karnataka, where a truck rammed into devotees who were part of the Ganesh procession there. 9 people have lost their life. Investigation has started in this. And fourth, we'll be telling you about 8 to 10 shots that were fired at Disha Patni's home in Uttar Pradesh, Bareilly. In fact, a manhunt is on to nab the miscreants who were seen shooting these bullets at her residence. And then we'll show you the emotional address by Charlie Kirk's wife after he was shot dead at a rally in the United States. Remember, he is the close ally. He was the close ally of Donald Trump. And lastly, Pakistan was once again insulted at the United Nations, and this time in just 4 seconds. We'll tell you more about that. Let's get started. Prime Minister Modi is in Manipur today, his first visit since the ethnic violence erupted in state in May 2023. In Manipur, in fact, he met with those displaced from their homes in Churachandpur, the epicenter of violence where more than 260 people lost their life, as well as in the capital city of Imphal as well. And there he gave a larger message of peace and prosperity, telling people there that he is with them. Watch it. From a region scarred by strife, to one now embracing development. Churachandpur, once the epicenter of Manipur's conflict, is turning the page towards a peaceful tomorrow. Winds of change are blowing across this conflict-ridden district. And the Prime Minister's much-awaited Northeast outreach just made a crucial stop here. Prime Minister Modi's first visit to Manipur since the 2023 violence took him to Churachandpur and Imphal, 2 of the worst-hit flashpoints. His message was crystal clear: Manipur's healing begins now. मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। Peace, progress, prosperity. That was Prime Minister Modi's mantra for a state yearning for normalcy. मणिपुर में शांति और स्थिरता आए, यहां के लोगों के हित सुरक्षित रहे, जो कैंपों में रहने को मजबूर है, उनका जीवन फिर पटरी पर आए, इसके लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए 7,000 नए घर स्वीकृत किए गए हैं। He reassured the people that peace will be restored soon, revealing that warring groups are now at the dialogue table. A direct and powerful signal that a breakthrough may finally be within reach in the form of a peaceful resolution. साथियों, किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में
हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। After the call for peace came the promise of progress. Prime Minister Modi announced projects worth over 7,000 crore rupees aimed at rebuilding lives and restoring dignity. From tribal empowerment to better roads and rail connectivity to uplifting tribal community, the Prime Minister said development will touch every corner of Manipur. मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। इसी का परिणाम है कि मणिपुर की विकास दर लगातार बढ़ रही है। 2014 से पहले मणिपुर की विकास दर 1% से भी कम थी, 1% भी नहीं थी। अब मणिपुर पहले से कई गुना तेजी से आगे बढ़ रहा है। And after Churachandpur, the Prime Minister's next stop, Imphal, where the message remained the same: peace first, development next. And Prime Minister Modi's next stop was the capital city of Imphal, where he said that 21st century belongs to Northeast. And earlier today, he also kicked off the Northeast outreach with Mizoram, where he slammed the opposition parties for neglecting the state. Have a look at what he said. A historic day for Mizoram. The state's decades-long wait for a railway link has finally ended. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Bairabi-Sairang rail line, a game-changing 8,070 crore rupees project. Calling it a lifetime of reformation, the Prime Minister said that this link will open markets, improve access to education and healthcare, and generate jobs. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. Farmers and businesses of Mizoram can reach more markets across the nation. People will be able to access more options for education and healthcare. Prime Minister Modi also took aim at the opposition, accusing them of decades of neglect, but assured Mizoram that it is now at the forefront of India's development journey. For a long time, some political parties in our country practiced vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. He hailed Mizoram as one of the future growth engines of the nation. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. This region is becoming the growth engine of India. He also announced the start of helicopter services, giving the state a big connectivity boost.
So this is a massive outreach by the Prime Minister in Northeast. In fact, earlier today, he was firstly in Mizoram and then in Manipur. He also went to Imphal as well and gave a larger message of peace and prosperity. Prime Minister Modi inaugurated multiple development projects worth around 1,200 crore rupees at Imphal in Manipur. And addressing the gathering there, the Prime Minister stated that projects worth thousands of crores have been inaugurated and launched today for the development of Manipur. He also said that these projects will enhance the ease of living for the people and strengthen the infra in the region as well. The Prime Minister, in fact, also went on to say that new employment opportunities will be created for the youth of Manipur and for the sons and daughter of the state. He went on to say that among the projects launched today, two are mainly significant, highlighting the Manipur Urban Roads project with an investment of over 3,600 crore rupees. And he also highlighted that after independence, major cities in the western and the southern parts of the country witnessed development and became the hubs of aspiration, and said that now the youth in these regions as well will also get new opportunities. He said, and I quote, "The 21st century belongs to the east and the northeast." So this is a massive outreach by the Prime Minister in the northeastern area of the country. These are the visuals coming from the roadshow in Guwahati, where we are expecting that he will be addressing the crowd in just some time from now. He started the tour with the first visit to Mizoram. After that, he went to Manipur and addressed the crowd there, giving out a larger message of peace and prosperity, telling people that he stands with them. He then also went to the capital city of Imphal, and now, as you can see in the visuals, he is currently in Guwahati, and in just some time he will be addressing and repeating the message of peace there in Guwahati as well. And that is cleared by the message that he gave of development of the northeastern state in all these regions. He said that the 21st century belongs to the east and the northeast. He said that the government of India has prioritized the development of Manipur and the northeastern region, highlighting that as a result of that, the growth has been steadily increasing in the northeastern region. He said that before 2014, Manipur's growth was less than 1%. He took a jibe at the opposition parties for neglecting the northeastern region, but now he said that more and more projects have been launched there, and just like the western, the southern and the northern part of the country, now those living in the northeastern region will also get new opportunities as well. But most importantly, the focus was on the larger message of peace that was given by the Prime Minister, because Prime Minister earlier today visited Manipur after the ethnic violence took place, started there in May 2020. This is his first visit, and hence the message of the peace is very important. He said that he stands with the people of Manipur, and the central government will do everything to bring back a peace to the state. But he also just a while back went to the capital city of Imphal, which he called the city of possibilities. He said that he envisions the capital city of Imphal as one of the most developed cities of the country, and he will fulfill the dream of the youth, and the nation's progress will in fact race up as well. He said that several projects have been completed in the northeastern states with the smart city missions. He also said that projects worth hundreds of crores are progressing rapidly. अब हम अपने आदरणीय मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करना चाहेंगे। मैं असम के माननीय राज्यपाल एवं असम के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करें। यथारीति सर्वप्रथम एक मोगा गामोसा से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया जा रहा है। धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खौराई भेंट की जा रही है। खौराई असम की सांस्कृतिक विरासत का मुख्य अंग है, जिसे सम्मान व श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। धन्यवाद। अब कला और संस्कृति के संवाहक भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजरिका की एक प्रतिछवि भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन किया जा रहा है।
यह चित्र आहोम खाम शैली में बनाया गया है, जिसमें असम के स्वर्ण तुल्य मोगा रेशम पर सोने एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद। अब डॉक्टर भूपेन हजरिका के परिजन तथा भूपेन हजरिका कल्चरल ट्रस्ट की उपाध्यक्षा श्रीमती मोनिका हजरिका जी और प्रतिष्ठित कलाकार तथा भूपेन हजरिका के दीर्घ समय के सहयोगी, संगी एवं सृजनात्मक साथी श्री कोमल कोतुकी जी से निवेदन है कि वे कृपया माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब मैं असम सरकार के सांस्कृतिक परिक्रमा आदि विभाग के माननीय मंत्री श्री बिमल बोरा जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रदान करें। সকলোকে নমস্কাৰ। ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যদেৱ, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ, কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ জাহাজ পৰিবহণ আৰু জলপথ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী মাননীয় শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ শ্ৰীযুতা বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পুত্ৰ শ্ৰীযুত তেজ হাজৰিকাদেৱ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ভাতৃ শ্ৰদ্ধাৰ সমৰ হাজৰিকাদেৱ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ ভগ্নী কবিতা বৰুৱা বাইদেউ, শ্ৰদ্ধাৰ সমবেত ৰাইজ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, আটাইলৈ আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। As part of the birth centenary celebration of the bird of the Brahmaputra, Dr. Bhupen Hazarika, we have gathered here today to pay our heartfelt tribute. Fondly remembered as the Sudha Kantha, he remains the cultural icon of Assam and India. As he once sang, Mor Gitor Hadar Sruta Tumak Namaskar, Gitor Hobhat Tumi etu mor pradhan alankar. But today, the roles are reversed. We are the voices and he is the listener, hearing his own songs echo through the heavens above. He brought glory to Assam and Assamese people on the global stage by projecting the rich heritage, civilization and culture of Brahmaputra Valley. Throughout his life, the Beladiers sung the anthem of humanity, spreading the timeless message of harmony, justice, cultural integration, and universal brotherhood. Dr. Hazarika's timeless songs will continue to inspire, guide, and motivate generations to come. Bhupen Da ka har gana ek bani thi, unhone gaya tha, इंसान इंसान के लिए, जीवन जीवन के लिए, जरा सी हम दर्द क्यों, हकदार नहीं ओ बंधु, इंसान इंसान के लिए। মহান শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজিক দেশ বিদেশৰ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰচেষ্টা হিচাপে তথা সশ্ৰদ্ধ স্মৰণৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এয়া আমাক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2019 চনত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক মৰণোত্তৰভাৱে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্নেৰে বিভূষিত কৰিছিল। ভূপেনদাৰ প্ৰতি থকা সেই একে আস্থা আৰু শ্ৰদ্ধাৰ বাবে আজিও ভূপেনদাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক ধন্য কৰিছে, যাৰ বাবে আমি তেখেতৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ। তেখেতক এটা হাত চাপৰিৰে উষ্ম অভিনন্দন জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পৰা আহি
আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা ডক্টৰ হাজৰিকাদেৱৰ পুত্ৰ তেজ হাজৰিকাদেৱ আৰু ভাতৃ সমৰ হাজৰিকাদেৱ ভগ্নী কবিতা বৰুৱা সমন্বিতে পৰিয়ালবৰ্গকো আদৰণি জনাইছো। অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ডক্টৰ হাজৰিকাদেৱৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকল আৰু শিল্পীসকল, আজিৰ এই অনুষ্ঠানত সমবেত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব লগা সন্মানীয় শিল্পীসকল আৰু সুধাকণ্ঠৰ গুণমুগ্ধ ৰাইজক, আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ বৰেণ্য পুৰুষ ডক্টৰ হাজৰিকাদেৱৰ জন্মবাৰ্ষিকীৰ এই ভব্য অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। धन्यवाद महाशय। देवियों सज्जनों, अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं डॉक्टर भूपेन हजरिका के कुछ अमर गीतों के समूह गीत। ये गीत न केवल देशभक्ति, भाईचारे, एकता और मानवता का संदेश देते हैं, बल्कि हमारे सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की भी सशक्त अभिव्यक्ति हैं। अब 1100 से भी अधिक प्रतिष्ठित गायक एक ही स्वर में इन गीतों का सामूहिक गायन करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने, जहां संगीत, दर्शन और जन चेतना एक साथ गूंज उठेगी। গান হোক বহু আস্থাহীনতার বিপরীতে এক গভীর আস্থার গান। My songs demand a society to be casteless, classless, and to live in harmony, peace, progress, unity, and non-violence. To live the romance of life. প্রচণ্ড ধুমুহায় প্রশ্ন করিলে মুখ, তোমার প্রাপ্য কি কোয়া? মনৰ দুয়াৰ মেলি নিৰ্ভীক ভাৱে কলো, তোমাৰ শক্তি দিয়া। বজ্ৰৰ গৰ্জনে বক্ষ উজাৰি কলে, তোমাৰ কাম্য কি কোৱা? মই কলো বজ্ৰ তোমাৰ শক্তিশালী উদাত্ত কণ্ঠ তেতিয়া।
My India is so diverse, yet will always united through its inherent spirituality and music. We're in the same boat, brother. We're in the same boat, brother. Hail Mother Assam. Hail Mother India. यह अत्यंत हृदय स्पर्शी प्रस्तुति थी। मैं सभी सम्मानित कलाकारों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। अब मैं डॉक्टर भूपेन हजोरिका के अनुज प्रख्यात गायक श्री होमर हजोरिका जी से अनुरोध करती हूं कि वे इस विशिष्ट सभा के साथ कुछ शब्द साझा करें। নমস্কাৰ। আজি ভাৰতৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত উপবিষ্ট বিশাল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়া, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, সাংসদ শ্ৰীযুতা বিজুলী কলিতা মেধি ডাঙৰীয়ানী, উঠাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ পুত্ৰ শ্ৰী তেজ হাজৰিকা, লগতে একমাত্ৰ বোৱাৰী আৰু নাতি ল'ৰা ভগ্নী কবিতা বৰুৱা প্ৰমুখ্যে আজিৰ সভাত উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু ভূপেন্দাৰ গুণমুগ্ধ ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। লগতে আজি ভূপেন্দাৰ গীত পৰিৱেশন কৰা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকল, অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকললৈও মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এটি অতি উল্লেখনীয় দিনত আমি সমবেত হৈছোহি। ভূপেন্দা এনে এগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱ আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱৰ সান্নিধ্য পাই সংগীত জগতত খোজ পেলাইছিল। 9 বছৰ বয়সতে তেজপুৰত থকা কালচোৱাত ভূপেন হাজৰিকাই লিখা কুসুম্বৰ পুত্ৰ শ্ৰী শংকৰ গুৰুৱে ধৰিছিল নামৰে টান শীৰ্ষক গীতৰ জৰিয়তে তেওঁ গীতিকাৰ সুৰকাৰ ৰূপে সংগীতৰ জগতখনত খোজ পেলায়। তাৰ পাছৰ পৰাই নিৰলস আৰু একান্ত সাধনাৰ জৰিয়তে তেওঁ এগৰাকী বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পী হিচাপে নিজকে উদ্ভাসিত কৰি তোলে। তেওঁ লিখিছিল, অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম। ভূপেন্দা গাইছিলো, অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম, সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব, সৰ্বহাৰাৰ সৰ্বস্ব পুনৰ ফিৰাই আনিম, নতুন অসম গঢ়িম, নতুন ভাৰত গঢ়িম। যাৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ আছে 1942 চনৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ ত্যাগ আৰু সংকল্পৰ